Bonjour, 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 bien-aimés. Good morning, beloved. Welcome to this channel. Welcome all of you. Good morning. I know that you are up already. Hallelujah. Good morning, shalom to everyone that is awake by this time to follow us and to join with us this morning. Shalom to all of you. God bless you as you awake. If you are not yet awake, hallelujah, I pray that the Holy Spirit should wake you up. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous réveille, que le Saint-Esprit te réveille, que le Saint-Esprit vous réveille. Bonjour, bonjour, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, good morning, beloved. Good morning. God bless you. God bless you as you are up. Que le Seigneur te bénisse parce que tu es debout. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you. We give you praise. Nous te donnons la gloire, Seigneur. Nous te donnons la gloire. Merci à tous nos bien-aimés. Merci à ma chère fille. Hallelujah. Always, the Lord will bless you in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Share the link. Partage, partage, partage. Au réveil nos bien-aimés qui sont encore endormis afin que nous soyons sur la même diapason. Que nous soyons... Nous allons louer le Seigneur ce matin. Nous allons le louer. Nous allons l'adorer. Don't forget, we said on every Friday, we first of all want to worship and praise God in African way. Hallelujah. Amen. So do not forget. N'oubliez pas que nous allons... Vendredi, c'est notre dernier jour de prière pour la semaine. Donc, nous allons louer Dieu. Hallelujah. Welcome, Priscilla. God bless you for you to wake up. Yeah. Hallelujah. Welcome. We thank you. While waiting, we're still giving some time. Hallelujah. I think 3 minutes or so, man. Yeah, we still have some few minutes. Yes. Quelques minutes. Welcome, welcome, Brother Pedro and family. Hallelujah. Merci Seigneur, merci Seigneur. Dieu de gloire, nous te disons merci, nous te donnons la gloire, nous te donnons la gloire. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es debout en ce moment. Hallelujah. Thank you. Thank you for being up. Hallelujah. It's a custom, it's a passion that we have got. To join our faith together, as we said yesterday, wherever you are, if you are in your house and you belong to a local church and then you are not joining your local leaders for prayer, it means there's something wrong. So it's a passion. It's a passion. It's also an obedience. You know, God is watching our obedience. God is seeing our obedience. C'est la passion, la passion. Quand nous nous levons, quand nous nous connectons avec nos leaders. It's just the same as if we say there is a prayer every morning, isn't it, man of God? In the church. Comme on faisait la prière à l'église chaque matin. And then people are not coming. So if in the morning, in your house, you don't wake up. Pas, même ce soir, it's not even in the church. Pas. In the church that you're going to come. So we Hallelujah. just want to welcome each and every one of us that is really obedient to this, what God Donc, is doing. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont obéissants à ce que nous faisons. Hallelujah. Au God nom bless de Jésus. you. Que le Seigneur te bénisse. Thank you. Thank you. Don't worry, we'll be talking in Seigneur. French and English because we've got some of our viewers that are viewing really, they are francophone, typically francophone. So we don't worry if we switch Hallelujah. to speak in French or speak in English. Just take the language that you can understand better. Amen. Hallelujah. God bless you. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Yes, I hope you have prepared your songs. You have prepared songs that you're going to sing. Hallelujah. Because we're going to sing some mixed songs, French and English. So tune with us, connect with us in the spirit. In the name of Jesus. Connecte avec nous dans l'esprit. Si tu connais la chanson, chante avec nous. Et si tu ne connais pas, que le Saint-Esprit te garde. Thank you, Brother Pedro is up. Hallelujah. We bless the name of the Lord this morning. Hallelujah. Hallelujah. As we said today, every Friday, end of our prayer during the week, we end up to praise God. We end up to worship Him for Him that has given us the grace and the strength to stand, to be up every morning. It's not easy, The devil attacks us when we want to wake up. Le Seigneur
It's not easy. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ceux qui sont fidèles à se lever le matin pour prier parce que c'est pas une tâche facile, c'est la grâce de Dieu qui nous est donnée pour que nous soyons fidèles au rendez-vous du Seigneur. Yeah, it's not easy. It's not easy. It's not easy. Really. Hallelujah. But we thank God for His grace, isn't it, man? Nous We thank God remercions because le Seigneur pour we are sa always grâce, up. pour sa grâce, pour sa grâce. He has empowered us to wake up. Il Hallelujah. nous As we donne said, sa we puissance still have pour 1 nous, minute or 2 pour nous minutes lever. to be connected with our loved one this morning. Connectez-vous, bien-aimés, connectez-vous. Nous allons louer Dieu. Amen. Mais avant de louer Dieu, nous allons lire un passage. Amen. Alléluia. Mhm. Hallelujah. Woman of God, you can pray. Hallelujah. To open this. Father, we thank you for this time. We give you glory. We give you honor for what, hallelujah, you are doing in our life, in our city, for what you are doing in our family. Dans nos familles. Because up to now, we have not heard any bad news, Parce que any jusqu'à présent, nous n'avons pas incident. We've not écouté heard that une mauvaise anyone from our nouvelle family de notre famille. is positive. I mean Hallelujah. spiritual family first. We have not heard any. Oh, we thank God notre for famille empowering us. spirituelle. We Nous thank n'avons pas God compris for quelque what chose He's de doing mauvais, in our une mauvaise ministry. nouvelle. Hallelujah. In all Remercions our le Seigneur pour branches. ce qu'il In fait Warwick, dans nos branches. in Warwick, in Kanli, Warwick, in City Center, in Kanli, Cameroon. Au We City thank God. Center We really et au thank Cameroun. God. Because He's the God that answers prayer. C'est le Hallelujah. Dieu qui répond aux We prières. thank God. We thank Nous leur God. disons merci. So thank you, Lord. Thank Merci, you, Lord. Seigneur. Thank you, Merci, Lord. That's Seigneur. why this morning we praise your holy name. C'est pour Thank you, cela ce matin Jesus. nous allons louer ton nom. Thank you, Holy Spirit. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Pour nous guider ce matin, To guide us this morning, ouvre ta Bible, open your Bible. Colossiens chapitre 3, The book of Colossians chapter 3, 16 à 17. from verse 16 to 17. Colossiens, Colossians chapitre 3, chapter 3, 16 16 et 17. to 17. Il déclare It declares, que la parole du Christ avec toute sa richesse habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Hallelujah. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Thank you. Seigneur My son from Africa Jésus, is connecting. en Hallelujah. I remerciant told you that this par morning. lui Dieu le Thank Père. you. Thank you, Nathan. Hallelujah. Colossiens The chapitre, book of Colossians chapter 3 from chapitre 3 verse 16 to verset 17, 16 it says, à 17. it is written. I hope you got your Bible with you. Amen. Don't say you are in your house. J'espère Really, que tu as ta you are in Bible avec confirming. toi. You always need to have your Bible. Hallelujah. Amen. Let the words of Christ in all their riches live in your heart and make you wise. I make you wise. Use His word to teach and to counsel each other. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful heart. Amen. And whatever you do or say, let it be a representative of the Lord Jesus, all the while giving thanks through Him to God the Father. Amen. It is tropical translation. Read another version. Hallelujah. Thank you. I will read in King NIV. Colossiens chapitre 3. Bienvenue à notre fils Nathan depuis la Côte d'Ivoire. Hallelujah. Alléluia. The book of Colossians chapter 4. Colossiens chapitre 3. Il dit chantez, chantez, chantez à Dieu de tout votre cœur. Hallelujah. Thank you, Jesus. Et Amen. avec reconnaissance. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes Hallelujah. et des cantiques
He said, let the word of Christ dwell in you richly. But the man of God is written verse 17. He said, whatever, he said, sing into the Lord. Hallelujah. Psalms and hymns and spiritual songs with gratitude in your heart. That's what we're going to do. C'est ce que nous allons faire. Nous allons chanter pour Dieu. We are going to sing for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Holy Spirit, guide us, lead us in Jesus' name. Amen. The most excellencies is Jesus. Shout hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. My Jesus conquer Satan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. My Jesus conquer Satan. Hallelujah, praise the Lord. The most excellencies is Jesus. Shout hallelujah, amen. The most excellencies is Jesus. Shout hallelujah, amen. Hallelujah, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Mon Dieu a vaincu Covid. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Mon Dieu a vaincu Covid. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Jesus a conquered COVID. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus has conquered COVID. Jésus a vaincu COVID-19. He has conquered him 2000 years Il a ago. vaincu COVID 2000 ans ago. 2000 years ago in the cross of Calvary. He has Sur la conquered croix him. du Calvaire. He's just messing up himself. Il The devil. s'ennuie So he seulement. has been conquered since 2000 years Hallelujah. ago. So be joyful with us this morning. Réjouis-toi avec nous ce matin. Amen, 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 amen. Man of God loves to sing, you know. People they ask me say, amen. Now what you do make you glad? Hallelujah. I just tell them say, now Jesus they make me glad. Hallelujah. People they ask me say, oh now they make you glad. I just tell them say, now Jesus they make me glad. People they ask me say, now waiting they make you smile. I they tell them say, now Jesus they make me smile. I they smile, I they smile, I they smile. I they smile, I they smile, smile, smile. I just they tell them say, now Jesus they make me smile. Quelqu'un m'a demandé, oh, qu'est-ce qui te rend joyeux? Je l'ai répondu, c'est Jésus me rend la joie. Quelqu'un m'a demandé, qu'est-ce qui te rend joyeux? Oh, je l'ai répondu, Jésus me donne la joie. Quelqu'un m'a demandé, qu'est-ce qui te rend très fort? Oh, je l'ai répondu, Jésus me donne la force. J'ai la force. Je suis fort, je suis fort, je suis fort. Je suis fort, je suis fort, fort, fort. Je l'ai répondu, Jésus me
donne la force. Together. Hallelujah. 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 When you are happy, people will be asking you, are you really in COVID-19? Are you really in this time isolation? Are you really in this period? People will not understand why you are happy, but Jesus is giving us peace. He has given us joy. He has given us everything we want because it's not the beginning. The Bible says there is nothing new under the earth. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. There's nothing new. Amen. There's nothing Amen. new. So we are just réjouis-toi avec Amen. nous, réjouis-toi Amen. avec nous. Hallelujah. Chante même en ta langue Yeah, you can even maternelle. sing. Hallelujah. Amen. We thank God for this. Hallelujah. Together let's praise the Lord, He's alive. Thank you, Nanta. Hallelujah. Together let's praise the Lord, He's alive. Together let's praise the Lord, He's alive. Together let's praise the Lord, He's alive. Let's praise the Lord, He's alive. Let's praise the Lord, He's alive. Together 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 let's praise the Lord, He's alive. Praise the Lord with us. Let's praise the Lord, He's alive. Let's praise the Lord, He's alive. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Oh, oh. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Hallelujah. Ensemble, louons le Seigneur. Amen. Ensemble, nous allons louer Dieu. Hallelujah. Ensemble, nous Together allons we louer are Dieu. going to praise the Lord. Au nom de Ensemble Jésus. we are praising Him. Ensemble. Together we are praising the Lord. Nous le louons, Hallelujah. nous le louons, nous le Hallelujah. louons. Thank Hallelujah. you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nous allons adorer Dieu avant de prier. Yes, we are going to worship the Lord. We are going to worship Him Avant de prier. before entering into our N'oublie pas que prayer. c'est notre jour de prière. Don't forget that it's our prayer N'oublie day. pas que le temps est critique. Don't forget that this time N'oublie is pas very que critical. les enfants de Dieu ne doivent pas dormir. Don't forget that the children of God N'oublie must pas not que les sleep. enfants de Dieu doivent se mettre à la brèche. Don't forget that the children of God need to be put at the gap, stand at the gap. Hallelujah. Amen. Amen. Donc, nous allons adorer Dieu. So we are going to worship Him. Il dit que adore en esprit et en They vérité. worship the Lord in spirit and in truth. Amen. My soul magnifies the Lord, and my spirit praise His name. For death could not hold Him captive, even in the grave. Jesus, you are Lord, even in the grave. Jesus, you are Lord, my soul. My soul. Oh, yes, Lord Jesus. Hallelujah. My soul magnify your name. Oh, and my spirit praise His name. Praise the name of the Lord. For death could not hold Him captive, even in the grave. Jesus, you are Lord, even in the grave. Jesus, you are Lord. Mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est
Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia, même dans tes problèmes, Jésus est Seigneur. Oh, même dans tes problèmes, Jésus est Seigneur. Mon âme, alléluia, alléluia. Que ton âme bénisse le Seigneur ce matin, bien-aimé. Que ton âme loue le Seigneur. Sois connecté avec nous. Sois connecté avec le ciel. Au nom de Jésus. Car la mort n'a pu le retenir. Oh. Même dans le tombeau. Oh. Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Are you enjoying the worship? Are you in spirit and in truth? Thank Do you, you Jesus. know that Jesus, even in the grave, is still the Oh, Lord? même dans le tombeau, Even Jésus in our reste problem, Seigneur. is a Lord. He's still Alléluia. the Lord. Il est every resté Seigneur, il est situation resté Seigneur. Même we are dans le going tombeau, il est through, resté Seigneur. He is Lord. Quel que soit le He problème que nous is Lord. traversons, il reste Seigneur. Hallelujah. Il Glory, reste Seigneur. glory, glory, glory. Gloire à Dieu. We worship you. Gloire à We Dieu, love gloire our à Dieu, Lord. gloire à Dieu. We love Him. Gloire à toi, Hallelujah. Seigneur. We Gloire à love toi, Him. I don't Seigneur. know if you love Him the Hallelujah. way He loves you. Je ne sais pas si tu Hallelujah. l'aimes comme il t'aime. He loves us. Il nous Despite aime. what? Quel Yeah. que soit. He loves us. Il nous aime. Hallelujah. Il nous aime. Thank you, Jesus. Il t'aime, toi et moi. Parce qu'il t'aime, bien-aimé, ne pense pas que il t'a abandonné dans cette He has situation. not abandoned Il ne us. t'a pas abandonné dans No, cette he has situation. not abandoned Il you. t'a pas abandonné dans des circonstances dans He has lesquelles tu not traverses. abandoned you in the Il ne nous a circumstances. pas He abandonnés. has not abandoned La us. Bible dit qu'il est le même. He is the same. Hier, Yesterday, aujourd'hui today, et éternellement. and forever. Il n'a pas changé. He will never change. Il est le même. He is the S'il a same. sorti Daniel dans la fosse au lion, He has removed Daniel in the den of s'il lions. a sorti Daniel If dans he la has fosse au removed lion, Daniel in the den of il lions, va te sortir dans cette he is situation. going to remove us from S'il a that sorti situation. Sadrach, Meshach et Abednego dans If la he has fournaise de removed feu, Shadrach, Meshach, and Abednego in the furnace of fire, il va t'enlever dans ce he problème. is going to remove us Au from nom this de trouble. Jésus. In Jesus' Voici name. ce que toi et moi nous allons faire. This is what we are going to do. Voici ce que toi et moi nous allons This is what faire. you and I are going to do. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Hallelujah. 1 Thessalonians chapter 5. Alléluia. Amen. Voici ce que nous allons faire. This is what we are going to do. 1 Thessaloniciens. 1 Je Thessalonians. te donne le Time to open your Bible. toi qui ne connais pas où Because se trouve You Thessaloniciens. that doesn't know where Thessalonians is. C'est juste après Colossiens que nous It's avons just- lu tout à it's l'heure. just after Colossians that we just read. N'oublie pas que nous avons, avant de chanter, nous avons lu pour toi qui est venu un peu en retard. For you that just come a bit late, Nous avons lu Colossiens we chapitre read 3, Colossians chapter 3, versets 16 et verse 17, 16 to 17. qui nous a introduit dans la louange et That l'adoration. introducing us in the worship, praise and worship. Et maintenant, parce que nous traversons une situation difficile, Because we are going through a critical situation, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas quoi faire. many children of God doesn't know what to C'est do. pour ça qu'ils dorment. That's why they are sleeping. Même quand nous décrétons qu'on doit prier, Even though when we say we are going to pray, ils ne se connectent pas. they are not connected. Mais toi qui es connecté, But you that are connected, voici ce qu'on doit faire. this is what we are going to do. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessalonians chapter 5, verset 16 verse 16, à 18. 16 to 18. Que la femme de Dieu lise d'abord. Let the woman of God read first. Be joyful always. Pray continuously. Give thanks in all circumstances, for this is God's will Hallelujah. for you in Christ Jesus. Hallelujah. Amen, amen, amen. Amen. Il dit que soyez toujours joyeux. Hallelujah. Be joyful always. Soyez toujours joyeux. Be joyful Et always. priez sans cesse. And pray continually. Remerciez Dieu en toutes Give thanks circonstances. in all circumstances. Au milieu du COVID-19. In the midst of COVID-19. Au milieu de coronavirus, In the cette midst pandémie. of coronavirus, in this pandemic.
Remercie le Seigneur. Give thanks to the Lord. Prie sans Pray. cesse. Pray without ceasing. Que ton cœur soit toujours dans la joie. Let your heart be always joyful. Voilà ce Hallelujah. que Dieu demande de vous. That is what God is asking us. Dans votre vie avec Christ. In your life in Christ. Toi qui dis que tu as donné ta vie à Christ. You that say you have given your life to Christ. Et dis sois toujours joyeux. Say be always joyful. Sois toujours joyeux. Be always joyful. Pourquoi tu te plains? Why are you complaining? Pourquoi tu te plains? Why are you complaining? Pourquoi tu parles mal de ton frère? Why are you talking bad against your brother? Pourquoi tu méprises ton frère? Why are you despising your Au lieu brother? de prier pour lui. Instead of praying for Au your lieu de brother. prier pour lui. Instead of praying for your Au lieu brother. d'intercéder. Instead of interceding. Mon frère, ma soeur. My brother, my Toi qui sister. m'écoutes ce matin. You that are listening to me La this Bible morning. dit que si tu te plains, The Bible says if you keep on complaining, tu ne peux pas être joyeux. you can never be joyful. Tu ne peux pas être joyeux. You cannot be joyful. Tu seras amer. You're going to be bitter. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu But pour it's toi not et the will moi. of God for you and I. Il dit soyez toujours He said, joyeux be always joyful. et chantez des cantiques. And always sing the hymns and C'est songs. pour ça que nous avons commencé That's par why we chanter. started singing. Si toi tu ne connais pas chanter, If you don't know how to sing, demande à Dieu ask God. ce matin, This morning, donne-moi la voix pour give chanter. me the voice to sing. Donne-moi la voix pour chanter. Give me the voice to sing. Et le Saint-Esprit me dit, il t'a même déjà donné. And the Holy Spirit is telling me that He has already given you Il t'a that déjà voice. donné. He has given you the voice. to Parce sing. qu'il a dit qu'avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta Because mère, il before t'a you were connu. conceived in the womb of your mother, He knew you. Et il t'a ordonné. He has ordained you. Il t'a donné toutes ces And He capacités, has given you all the capacity, tous les dons all the gifts de chanter, to sing, d'être un homme d'affaires, to be a businessman, d'être un prédicateur, to be a preacher, d'être un to évangéliste, be an d'être un evangelist, prophète, to be a prophet, d'être un pasteur, to be a pastor, d'être un missionnaire. to be a missionary. Mais qu'est-ce qui t'empêche? But what is holding you? Tu attends encore You are still waiting que Dieu te bénisse, that God should que bless Dieu te you, donne les dons. that God should give you Mais il gifts. dit qu'avant que tu ne sois But He conçu, said before bien-aimé, you were conceived, il t'avait donné. He has already C'est given donc. you all these gifts. Donc, remercie-le. So thank Him. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Glory be to God. Thank you, Jesus. We give glory to God. We give glory to God. Nous te donnons gloire. Nous te Hallelujah. donnons gloire, Seigneur. Nous Hallelujah. te disons merci. Yes, thank you for giving us Merci. gifts. Start Quand praying ouvre that ta God. bouche, ouvre ta bouche, tu commences à prier, Hallelujah. tu commences à Thank prier. God that He has given, He has empowered you with supernatural gifts. Alléluia. He has Remercie empowered Dieu you with supernatural gifts. qui t'a rempli He has des dons empowered you surnaturels. with Il t'a supernatural rempli des gifts, dons surnaturels. supernatural Des talent, dons surnaturels. supernatural potential. Oh, He has des empowered dons us. He has surnaturels. empowered you Il and nous I. a So He said you can équipés. do all Il nous things. a You can équipés. do all things through Christ. Il a You dit, can tu do, peux you tout can do faire. it. You can do. I can do all things. I can do all things. travers de I can Christ. do all things. That's what Tu the peux tout Bible faire. says. You cannot say I can't do it. Say ne you peux pas can. dire, je That ne is peux what the pas Bible faire. says. You can't. C'est You je can peux. do it. You Je can peux. do it. Je So peux. this morning, in the Je name peux le of faire. So, Jesus, ce we matin, can do all au things. nom de Jésus, nous pouvons tout faire. Because He has given us, as a man of God said, before we were conceived, Parce qu'il a dit, avant que nous ne soyons He conçus, knew us. il nous a connus. And He didn't leave us like that. Et il ne nous a pas laissés comme ça. No way. Non. Hallelujah. Alléluia. We thank God for that. Te disons merci. We are going to enter into our time of prayer, Nous allons entrer dans notre temps de prière. powerful prayer. And Puissance. don't forget what we are here to do. N'oublie pas ce I que nous sommes là hope, pour I faire. hope you have enjoyed the praise and worship. J'espère que tu as aimé la louange et l'adoration. Hallelujah. Amen. This is how the Bible says we should worship Him with our natural voices. C'est pour cela que Dieu nous demande de le louer avec nos voix naturelles. He takes pleasure in that. Il prend plaisir Because à cela. it comes from our heart. Ça vient du cœur. Hallelujah. We thank God for that. Nous disons merci à Dieu pour Hallelujah. cela. So we are going to pray. Donc nous allons We are prier. going to enter into our time of prayer. Temps de prière. Hallelujah. We are Hallelujah. going to enter into our time of prayer. Alléluia. Remercie Dieu qui t'a gardé toute cette semaine. Yes. Thank God that He has kept you throughout this week. Il t'a gardé toute cette He semaine. has kept you throughout this Ouvre week. ta bouche et prie au nom de Jésus. Hallelujah. Open your mouth and begin to Hallelujah. pray. Open your mouth and begin to Nous pray in the disons name merci of à Dieu. Jesus. Merci Seigneur. Hallelujah. Merci, That has merci kept parce us que tu nous as throughout this gardés. week. Merci parce que tu nous as Hallelujah. gardés. He has kept Merci us parce que throughout tu this nous as week. gardés toute cette In the semaine. name of Au nom Jesus. puissant de Jésus. Au Hallelujah. nom We puissant de bless the Jésus. name of Il a the dit Lord. que soyons toujours We bless joyeux. the name. Soyons Say, toujours always joyeux. be happy. Que nous soyons Always, toujours joyeux. always be Au happy. nom de Always Jésus. be joyful. Nous te bénissons Seigneur. Hallelujah. His divine plan for our life is that we should be joyful.
That is what God said. We should be joyful. Hallelujah. Nous allons toujours remercier Dieu. We are going always to thank Parce God. qu'il nous a Always. permis de terminer, il nous a gardés depuis lundi jusqu'à ce jour. He kept us from Monday up to this Friday. N'oublie pas que nous avons dit cette semaine, And don't forget that we said this week dans le livre de Zacharie chapitre 3, in the book of Zechariah chapter 3, à partir du verset 2 à 4, from verse 2 to 3 to 4, nous avons découvert là-bas qu'il y a un accusateur qui se met toujours à côté de nous pour nous accuser à Dieu. discover that there is an accuser that is always there to accuse us. Donc nous allons dire merci à Dieu. Now we are going to say, God, thank you, Lord. Parce que dans le verset 3, il est dit, In the verse 3, he said, moi Dieu, me, God, j'ai rejeté l'accusation de Satan. hallelujah, I have rejected the accusation of the devil. Donc voilà pourquoi nous devons nous dire merci à Dieu. That's why we have to say thank you, God. Quand on Thank dit you, merci à Dieu, on doit dire merci avec connaissance. Lord. When we want to say thank you to the Lord, we need to have knowledge. We Pour need to une have raison. knowledge. With a reason. Pourquoi tu dis merci à Dieu? Why are you saying thank you? En plus du souffle de vie qu'il t'a donné. Plus the breath of life that He has given us. Pourquoi nous chantons des louanges à l'Éternel? Why we are singing hymns and songs to the Lord. Voici une des raisons, bien aimées. This is one of the reasons. Il dit, Satan t'a accusé. That the devil has accused us. Oui, tu as péché. Yes, we have sinned. Mais il a pris ce péché, But He has taken that sin. il l'a amplifié. He has amplified it. Il a zoomé. He has amplified, zoom it, and present it to the Lord. Il a fait de ça une grosse affaire. He has made it a very big problem, issue. Pour que Dieu te condamne. So that God will condemn you. Mais mon Dieu a dit, But my God says, en français, il a même dit, je l'ai réduit à silence. in French, he said, I brought him to nothing. To silence. To silence, yes. Il a réduit à néant. Yes, I've nullified everything that he has. Ça veut dire qu'il l'a humilié. It means he has despised him. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu. Open your mouth and say thank you, Lord. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu. Merci Seigneur, merci, merci parce que tu as rejeté l'accusation. Yes, because he has rejected. Merci parce que tu as rejeté l'accusation. All the accusation that Au the nom de devil Jésus. is always Au nom de accusing Jésus. you and always accusing Au nom me. de Jésus. He has rejected it. The Nous Lord venons de has traverser rejected it. Hallelujah. la semaine de Pâques. Yes, Nous venons de traverser passed through our week, la semaine de résurrection. our Easter time, our resurrection period, où Jésus a vaincu la mort. When Jesus Christ, hallelujah, conquered the death. Où Jésus a vaincu la mort. When Jesus Christ, Seigneur, nous te disons merci. Yes, Lord, we thank merci. you. Lord, we thank Parce que you. tu es notre avocat. Because you are our advocate. Tu es notre avocat. You are our tu as dit advocate. Tu intercèdes pour nous. You say you are interceding. You are in the office of intercession. Au nom de Jésus. For us. Ouvre ta bouche, bien-aimé, toi qui nous suis, toi qui nous suis, toi qui nous suis. Dis merci à Dieu parce que c'est le temps de prier. C'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes péchés te sont pardonnés. Nos péchés nous sont pardonnés. Nos péchés nous sont pardonnés. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Il dit chante des louanges à Dieu. Sing songs to the Lord. Des hymnes. Sing songs and hymns to si God. ton cœur n'est pas en joie, tu peux pas chanter. If your heart is not joyful, you cannot sing. Tu peux même pas ouvrir ta bouche. You cannot open your mouth. Tu peux pas ouvrir tes yeux. You cannot open your eyes. Tu auras honte de regarder en face. You will be very shy to be looking at someone. Une des raisons que nous allons dire merci à Dieu. One of the reasons we have to say thank you to the Lord. Parce qu'il renouvelle nos forces chaque matin. Because He renew our strength. He renew our strength every morning. Chaque matin. Every morning. C'est pour cela que hier nous avons lu dans Psaume chapitre 132. That's why we read yesterday in the book of Psalm 132. 132. 132 in the book of Psalm 132. Que le roi David. That the King David. Il s'est dit qu'il ne va pas se donner du repos. Hallelujah. He said he will not give himself rest. Il ne va pas fermer ses yeux. I will not close my eyes. Jusqu'à ce qu'il trouve un endroit. Until he look for a place. Pour bâtir un sanctuaire à l'Éternel. To build a sanctuary for the Lord. Hallelujah. Est-ce que c'est ton vœu ce matin? Is it
what you need this morning. Que le monde soit sauvé. That the people must be safe. The world will be safe. Que le monde soit sauvé. That the world will be safe. Que ceux qui ne connaissent pas Jésus, that those that doesn't know God, they will be safe. Qu'ils soient sauvés. That they will be safe. Que leurs yeux soient ouverts. That their eyes will be open. Bien-aimé, j'étais loin de Dieu. Beloved, I was very far from God. Mais si Dieu n'avait pas ouvert mes yeux, if God did not open my eyes, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. I will not be where I am today. Si Dieu n'avait pas disposé mon cœur, if God did not open my heart, je ne devais pas le recevoir. I could have not received. Il y a beaucoup de gens dans cette condition. There are many people in that condition. Prie pour eux. We have to pray for them. Ça, c'est la raison pour laquelle this is the reason why nous nous sommes donnés. We have given ourselves, comme le roi David s'était donné, as the King David have been given, un vœu. He said a vow. De bâtir un sanctuaire pour l'Éternel. To build a sanctuary to the Lord. Hallelujah. Thank you, Remercie Jesus. Dieu. Hallelujah. Thank God because He has opened our eyes. He has opened your eyes to receive Him. That's the reason why you have to always pray. Hallelujah. The Bible says so in Isaiah 62 that give yourself no rest. Oh Zion, give yourself no rest. Pray until righteousness shine. Pray until the righteousness of God shine. Thank God that He has placed us. He has placed me. He has placed you wherever you are to pray for those that are still in darkness, to those that are still thinking, for those that doesn't even know where they are. We are praying this morning in the name of Jesus for the world, for the kings, for the leaders that doesn't know God yet, that are still going round. Father, we are praying that you open their eyes this morning. Join your faith. Let's join our faith. Let us join our faith. We are praying for the members of our family. We are praying, oh my God, this morning, that each and every member of our family that does not know Christ is still doing religion. Father, Lord, that you draw that Jesus, we draw the person to know Him. Father, open the eyes. Father, open the eyes of my brothers, of my sisters. Open the eyes of my neighbors. Open the eyes of those that, oh my God, doesn't know you yet. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, King of glory. Hallelujah. We give you glory. We give you honor. Hallelujah. Glory be to God. Gloire à Dieu. God has placed you and I. Dieu t'a placé, toi et moi, to pray. De prier. Hallelujah. Amen. This is not the time to joke. Ce n'est pas le temps de jouer. It's not the time to be in our duvet. Ce n'est pas le temps d'être dans nos couvertures. It's not the time for us to be negligent. Ce n'est pas le temps pour nous d'être négligents. It's the time to be alert. C'est le temps d'être aux aguets. Hallelujah. We are watchmen and watchmen. Nous sommes les watchmen and watchmen. Nous sommes les surveillants. Hallelujah. The Bible says so in the book of Isaiah 62. La Bible le dit as the man of God said that de... if your heart is not joyful, you cannot pray. Si ton cœur n'est pas joyeux, tu peux pas prier. He said, for Zion's sake, I will not keep silence. À cause de Sion, je ne me for tairai pas. For Zion's sake, I will not keep silence. À cause de Sion, je ne I me will not tairai keep pas. silence. For Jerusalem's sake, I will not remain quiet. À cause de Jérusalem, je her ne resterai righteousness pas shine out silencieux. like the dawn, her salvation like a brazen torch. Amen. Isaiah 62 verse 1. Isaïe 61 Listen. verset 1. Verse 6 says, Verset 6 déclare, I have posted watchmen on the walls of Coventry. Il dit que j'ai posté. They will never be silenced day and night. Ils ne seront pas silencieux jour et Give nuit. yourself no rest. Ne te donne pas du Give repos. ye no rest. Ne te donne pas du repos. Till he establish Coventry. Jusqu'à ce qu'il établisse Till ta he ville. establishes United Kingdom. Jusqu'à ce qu'il Till he établisse ta ville, establishes ton Europe. pays. Till he establishes Jusqu'à ce qu'il établisse l'Europe, Africa. l'Afrique. And makes her to be the praise of the earth. Et que cet endroit soit un endroit de louange. Will you not be happy when every pub will be shut down? Est-ce que tu ne seras pas content si tous les boîtes de Are nuit you not seront going to be fermées? happy when all the cinemas will be shut down Ne because seras-tu of pas your prayer? content si tous les That salles de they're going to cinéma be soient transformed to transformées be churches. en lieu de culte, en lieu de a culte. place to worship God, Un lieu to pour be louer the Dieu. sanctuary to worship God. Pour être un You and sanctuaire I are pour going louer to be Dieu. very joyful. Toi et That moi, is on why sera he said, très give content. yourself no rest. C'est pour cela qu'il You dit, know, ne te donne pas du repos. This COVID-19 is so powerful. Ce- Many people were taking the pop like their church.
cette pandémie est vraiment puissante. This pandemic is very powerful. Très puissante. Parce Especially in Europe. I don't know about spécialement Africa. en Europe. Because everything has been shut down. Parce que tous les lieux de plaisir, tous les lieux And God de is plaisir telling you sont and fermés. I now to take position, to Et let Dieu- them be shut down forever. We are going to take authority and start claiming that place to be a place of worship. Et Open Dieu your mouth te and pray. In the positionne mighty maintenant name pour of Jesus. réclamer ces lieux comme lieu de culte. Hallelujah. Au Open nom your de mouth and Jésus. pray. Ouvre He said, ta I have bouche et posted prie. watchmen and women in the wall of Coventry. Il dit, I have je t'ai posted posté, watchmen je and t'ai women posté. in the wall of Je t'ai UK placé, that je will t'ai give placé. themselves no rest. Je t'ai They will placé not keep comme quiet. un They will sentinelle. pray and pray and pray Je t'ai placé until comme that un earth they sentinelle. become Tu a es un place of sentinelle. worship. Là où A tu te place trouves, of tu es un worship. Let sentinelle. us pray in the name of Alléluia. Jesus Prie, Christ. prie, prie, Say, prie, Lord, prie, I will prie, give prie, myself no Prie, rest. prie, prie, prie. Que je ne me tairai point. If you have been that person that have been sleeping Si tu es without cette praying, personne qui dormait pray sans that God prier, should open your eyes. prie que Dieu That ouvre you will tes not take yeux this thing. afin que You tu will ne not take COVID-19. prends pas ce temps. That is something negative. No, I Que see c'est that un temps something négatif. positive. Ce n'est pas un temps It négatif, is c'est un temps something positif. people have been taking pub like their place of worship. Les gens They've been prenaient les taking lieux, football, les bars. stadium. Les lieux Stadium was prenaient full more les- than the churches. les Like a terrains place de of worship. football. God has put a part. Les stades de So football, you and comme I, le we lieu- have to comme pray le lieu de that we are plaisir. taking position Et now. Dieu nous dit maintenant, positionne-toi. Position yourself. Positionne-toi. Because God already has posted you as a Parce que Dieu watchman. t'a déjà placé So comme un open your mouth sentinelle. and pray in the Ouvre name donc ta of bouche et Jesus. prie. Open your mouth Ouvre and ta pray bouche in et the prie. name of Ouvre Jesus. ta bouche et Open prie. your Ouvre ta mouth and bouche et pray in prie. the Ouvre name ta of bouche et Jesus. prie. That Lord, I thank you because you have positioned me. I Dieu, je thank te dis you merci because parce I'm que a tu m'as watchman. placé I comme un thank you sentinelle. because Tu m'as I'm placé a person that you are positioned in this time. dans le In lieu the où name je of suis Jesus. comme un In the sentinelle. name Tu m'as of placé Jesus. dans He le said, lieu où give je yourself suis no comme un rest. He sentinelle. said, you Il should dit, pray ne te always. donne pas du That repos. is what he said. Pray continuously. Prie, Give prie, yourself prie no rest. continuellement. In the mighty Prie name sans of cesse. Jesus, Prie let sans the cesse. power of the spirit of prayer Que be l'esprit de upon you. prière Let the vienne spirit sur of toi. intercession Que and l'esprit de supplication prière. be upon you. Let the spirit of intercession Alléluia. come upon you. L'esprit The Bible d'intercession. says in Acts of Apostles chapter 1 verse 8, you will receive the power. La Bible dit Hallelujah. dans You will Actes chapitre receive 1 the verset power. 8 que tu Thank you, recevras la Jesus. puissance. Thank you, Jesus. Tu recevras la Because we puissance. have received power. Je dis Hallelujah. merci à We Dieu have parce que received j'ai power. reçu la We have been puissance. empowered. Dis We merci have à got Dieu divine parce que weapons tu as la to pull down puissance the divine. demolish Tu as all la the strongholds puissance that divine is holding pour people. détruire les In the name of forteresses. Jesus, Pour we have détruire got les the forteresses. divine weapon. Nous avons You and les I got armes divine spirituelles. weapon to Les armes demolish strongholds, spirituelles to pour demolish strongholds, désarmer les to pull down forteresses, strongholds pour that is holding renverser les people forteresses not to know Jesus qui Christ. tient les gens Hallelujah. captifs. We got that divine Qui weapon. tient les gens captifs. In the name of Jesus. Les You armes and I, we got divine spirituelles. weapon. Les armes spirituelles. Because God has not posted me as watchwoman Parce que Dieu m'a pas posté comme empty-handed. un sentinelle homme les mains vides. No, He Non. has empowered me. Il m'a donné la That's why He puissance. said, I go to wait to receive power. C'est pour cela il a dit attends que tu reçoives la puissance. Jesus is so powerful. Jésus est He puissant. cannot send you to the battlefront without ammunition. Il ne peut pas t'envoyer au That's front why de we guerre have to sans les acknowledge ammunitions, sans les armes. What the Lord has done for C'est us. pour cela que nous devons reconnaître ce que Dieu nous a He said, I fait. have posted Il dit, watchmen and je t'ai women. posté comme sentinelle. Hallelujah. In Hommes the et wall femmes, of Jerusalem. sur la barrière said, de therefore, Jérusalem. Il dit, be not pour cela, ne sois pas silencieux. Never be Ne silenced. sois pas Open silencieux. your mouth and begin to prophesy. Ouvre ta bouche et In prophétise. this time of COVID-19, En ce temps de coronavirus, prophesy prophétise that pub that had been shut near you, que ce bar qui est fermé à côté de ta let maison it be maintenant, shut forever. que cela soit fermé In pour the toujours. name of Jesus Au nom de Christ, Jésus. let it be a place of worship. Que cela Let soit it un be a lieu de place culte. to praise God. Que cela In soit the un lieu mighty pour name louer of Dieu. Jesus Christ. Au nom You de know what? Jésus. Tu sais quoi? They've taken some stadium that they are taking it for the place of isolation. On Yeah. a pris certains stades pour faire le centre de COVID-19. So God can turn it to be a place of worship. Donc si on a transformé des stades pour des hôpitaux maintenant, Hallelujah. Do you get pourquoi Dieu ne peut pas transformer ces stades en lieu de... That's why he said, give yourself no rest. C'est pour cela qu'il dit, Give ne te yourself donne no pas du rest. repos, ne te Give donne pas du yourself repos, no rest. ne te donne pas du Hallelujah. repos. Until he establishes
jusqu'à ce qu'il établisse, Jerusalem and make it to be a place to praise the Lord. jusqu'à ce qu'il établisse Jérusalem comme un lieu de louange. God cannot do anything without you and I. He cannot come down to do it. Dieu ne va rien faire en t'excluant. No. Non. He needs you and I before he can operate. Il a besoin de toi et moi pour travailler. Even though he said there is nothing impossible that God cannot do, he will still use man to do that thing that is impossible. Même comme il a dit que rien n'est impossible à Dieu. Hallelujah. Mais il va utiliser toujours les hommes pour faire ces choses impossibles. Yes, he will use that man, he will use that woman to do that thing that is impossible. Il va toujours So utiliser l'homme I, ou la my femme beloved pour faire one, des choses We impossibles. have to pray. Donc toi et moi, nous The allons Lord, prier there is nothing impossible. que Dieu, il n'y a rien I impossible. position myself right now. Il n'y a rien I position myself d'impossible. this Je morning. me suis positionné In ce the name matin of Jesus, au nom de Jésus. let me be an instrument in your hands. Que je sois un To instrument use me to do that entre les thing mains that de is Dieu impossible. pour faire ce qui est Use impossible. me to do that Seigneur, impossibility. utilise-moi The things that I pour think that faire I ce can't qui est do. impossible. Father Lord, I'm praying Les this choses que je ne morning. peux pas Let faire. that pub become a place of Que ce worship. lieu de Let that bar, stadium become a place que of ce worship. stade In the mighty name of soit un Jesus. lieu de Let that culte. cinema hall become a place Que of cette worship. salle de Hallelujah. cinéma Let your name be soit praised un on lieu de earth. culte. Open your mouth and pray in the Ouvre ta mighty name bouche of et prie au Jesus. nom de Pray Jésus. that prayer. Prie cette prière. We are praying together. Pray Nous that prions prayer. ensemble. We are praying Nous prions together. ensemble. We are praying Nous together. prions ensemble. I love this verse. J'aime It ce always verset. excites me when Ce I read this verset thing. In the mighty name of get it me in your rend spirit. toujours la joie. In the mighty name of Je veux Jesus que tu Christ. entendes ça dans ton esprit. That is why the Bible says in Acts of Apostles C'est pour cela que la that Bible the dit dans le livre disciples des they were Actes, world changers. les disciples étaient les changeurs du monde. You think they were just world changers like that? Tu penses qu'ils étaient simplement les changeurs du No, monde? they were Non, people of prayer. ils étaient les hommes de prière. They were people of prayer. Les hommes de prière. They were disciples of prayer. Les They were the disciples de apostles prière. of prayer. Apôtres So de before prière. they were praying and before they go out, things were already being in place. Avant de sortir, Hallelujah. ils priaient pour que les choses se mettent en place In their secret place. dans leur lieu secret. That's why they pray. I love their prayers. C'est pour cela qu'ils priaient. That's why they pray. C'est pour ça que j'aime leur The prière. Lord, Que le give us Seigneur courage. donne-nous le Give courage. us boldness. Donne-nous le Let doors courage. be open for us. Que les portes nous soient For ouvertes. us to move forward to pray. Que nous puissions avancer Remove pour prier. that spirit of fear in our hearts. Enlève cet esprit de peur dans ton cœur. Remove it. Enlève So this morning we are going to pray ce matin nous allons that the prier. Lord will give us boldness. Que le Seigneur nous The donne Lord le will courage. empower us with boldness. Qui va nous The Lord will empower us envelopper de courage. with boldness, with courage. Courage. Hallelujah. Open your mouth and pray. Ouvre ta bouche et prie. Lord, empower my brothers. Seigneur, Lord, empower my brothers. Lord, empower my enveloppe sisters. mon frère, In the mighty name enveloppe of ma Jesus. sœur Hallelujah. de puissance. In the name of Jesus Au nom de Christ. Jésus. Thank you, Father. Merci, Thank Seigneur. you, Lord. And Merci, that Seigneur. prayer is a tool that God uses to give us open doors for La opportunities. prière est cet instrument que Dieu nous donne pour ouvrir les occasions, les opportunités. Prayer La is the prière key est la clé. that God will use if Que you are Dieu a va prayerful utiliser. woman. Si You are a tu es prayerful une man. femme de prière, si tu es un homme de prière, You don't understand what Tu I'm ne saying. comprends pas ce If que you are a je dis. prayerful woman, Si tu es une if you are femme a de prayerful prière, man, si tu I'm es un telling homme de you, prière, je te wherever dis- you are, you say you lack money, God will move somebody from nowhere quel que and soit come le and lieu give you où the tu money. te trouves, Dieu va Ha, susciter les hommes pour te donner, même si God c'est will le make problème something. d'argent. Dieu va faire quelque chose. If you are a prayerful woman, Que si tu es if you are a prière, prayerful une man, femme de prière ou un homme someone de prière, that has been in a position, quelqu'un qui s'est an positionné, unbeliever that has been in a position, un incroyant qui est bien positionné, God will remove him Dieu va and l'enlever place his children. et, That is an opportunity. et placer ses enfants. Beloved, I want you to C'est pray une opportunité. that your eyes will be open Que tes for yeux every soient opportunity that Pour will toutes be les in front of you. opportunités Open your mouth and qui pray va that se prayer in the placer name of devant Jesus toi. Christ. Open your mouth Ouvre and ta pray bouche that et prie. prayer. Ouvre That ta Lord, bouche et at this prie. time, Que open Seigneur, my en eyes, ce moment, open my eyes ouvre mes to yeux. see every Ouvre mes opportunity, yeux. my De voir spiritual toute eyes to opportunité. see every Ouvre mes opportunity yeux that you are spirituels. placed in front Oh of me. Dieu. In this Ouvre time, toute open my eyes to opportunité. see. Au In the devant name de of moi. Jesus Christ, Au nom open de my Jésus. spiritual eyes Ouvre to mes yeux see every spirituels. opportunity, Ouvre mes yeux every spirituels. business Toute that you're opportunité. placed in this Toute time of opportunité COVID-19. That d'affaires, people are d'affaires. reckless. People En are ce moment de people doesn't have any coronavirus, objective. ouvre mes In yeux, this time, Seigneur. open my Oh eyes Dieu, nous n'allons pas, Seigneur, nous Open my eyes. ouvre mes yeux. to see every opportunity. De That's voir why I toute say opportunité. COVID-19 is opportunities. C'est pour cela que je dis que coronavirus est une opportunité. Because the time that we used to be careless,
Parce que le negligent. temps où nous étions négligents, Now you will go Maintenant, into. I'm telling you, I've been empowered in so much opportunity that I maintenant, don't je even know suis- with le ideas. Seigneur I don't m'a know what donné to do une with it puissance, because I am des in. idées Hallelujah. que je ne peux pas. To Je ne read sais pas and ce to, que je- to comment- meditate, par où and God commencer. is downloading a lot of things in my head. I want you to pray that at this time you will be downloaded. Hallelujah. With creativity. Le Seigneur va With télécharger. creativity. Le With Seigneur va creativity. télécharger de God will download the spirit of L'esprit creativity. de That's why you créativité need the dans ta eyes to be pensée, open. afin que tes yeux soient ouverts. Hallelujah. C'est pour cela que nous prions que tes yeux soient ouverts. Do you know one thing that happened Tu before sais- Daniel took over? Tu sais ce In the qui book s'est of passé Daniel. avant que Daniel est devenu gouverneur? When Nebuchadnezzar dreamed that dream, Quand Nebuchadnezzar a rêvé ce rêve, he called all his physicians. il a He appelé called tous all les his ancestors. scientifiques, He les called all the magiciens, magicians. They should interpret to him the dream. pour interpréter le rêve. Nobody could do it. Personne ne pouvait interpréter. Because Daniel was a prayerful guy. Parce que Daniel était un homme de prière. He perceived Il a vu the servant of Nebuchadnezzar. le serviteur de His face was Nebuchadnezzar. not good. Sa face n'était pas bien. And then Nebuchadnezzar says he's going to kill every wise man, the Et Nebuchadnezzar ancestor, a dit qu'il va the tuer tous ces magician, the scientifiques, divinator. tous ces He's divines. going to kill them all. Tous ces magiciens, il va les tuer tous. Plus Daniel Inclus Daniel and his friends. et ses amis. And then Daniel went to him. Et Daniel est parti. Et He said, can you ask him to give us some time? Peux-tu demander au roi I de think nous donner you don't quelque understand what I'm temps? talking about. Je crois que tu ne comprends pas de quoi je parle. And then he said, give us some time. Donne-nous un temps. This is an opportunity for me that my God will be glorified in this kingdom. Ça, c'est l'opportunité que mon This Dieu is an soit glorifié. opportunity that God will be Au nom de glorified. Jésus. The man said, yes, I'm going to give you some time. Hey, l'homme a dit oui, je vais te donner un temps. And Daniel went to tell his friends. Daniel est parti dire à ses amis Say, this is what is happening. que voici ce qui se Let passe. us enter into prayer. Entrons en prière. Because our God Parce que notre is Dieu, the one that reveals secrets. c'est celui qui révèle les He's the one that secrets. reveals Il secrets. révèle les No secrets. person can reveal it. Personne No ne peut magician révéler les can secrets. reveal it. Aucun No ancestor magicien. can reveal it. Non, It is aucun our God, the scientifique. heaven and earth, the C'est maker seulement of notre it, Dieu, that will reveal us le the créateur dream des of cieux et la terre, Nebuchadnezzar. qui va Nobody, révéler le rêve no de human being Nebuchadnezzar. could have interpreted that dream of Nebuchadnezzar. Aucun être humain ne pouvait interpréter ce rêve. I'm telling you, Je te dis, everyone that was in that time, they tous were ceux qui stripped étaient away à ce because temps, God used Daniel. ils étaient mis à part. God uses Daniel Parce que Dieu a utilisé to Daniel interpret the dream. pour interpréter le Daniel rêve. become Et Daniel est devenu governor. gouverneur. And he said, can you place my friend also? Et Daniel a demandé, est-ce que tu peux positionner aussi mes amis? Hallelujah. That's why I am praying. C'est pour cela que je prie. You and I, we are praying. Toi et moi, nous That prions. because we have been empowered. Parce que nous avons été And we want to be empowered. Let every opportunity. puissamment Let the Lord give us enveloppé. eyes. Can we have a vision Que to nous see ayons la vision de where voir. we are going. Là où nous Hallelujah. allons. Open your eyes Ouvre for tes you yeux. to see the opportunity. De voir les That is opportunités in this kingdom. qui est dans See the ton opportunity. royaume, qui est In dans the ce name royaume, of Jesus, qui est open your mouth and begin to dans pray. ce royaume. Pray Oh, that alléluia. prayer. Prie Lord, cette oh prière, Lord, prie for cette empower prière. my Ouvre sister. mes yeux, In ouvre the mes mighty yeux. name of Ouvre Jesus, mes yeux. there are some Ouvre things mes that yeux. are here we Ouvre cannot mes see yeux. it. Ouvre There mon are some frère. business De that is puissance, leading de here we puissance. can't see it. Il y There a are une ideas that activité is qui est in the cachée. place that Il y a you une are. idée qui est Wherever cachée you là où are. tu es. Where in the Que country tu that n'as you pas encore are. vu. Hallelujah. Et God Dieu wants veut to que tu ouvres position tes you. yeux, God que wants tu to voies position cela me maintenant. in my place. Dieu veut te Hallelujah. It's positionner only through maintenant. prayer. That's why it's apostle Seulement watchman. au travers de la prière. Hallelujah. Read the book of Daniel. It's so powerful. Le livre de Daniel est So puissant. God empowered Daniel to interpret Dieu the dream. a rendu Daniel puissant d'interpréter ce And then rêve. Nebuchadnezzar said, Et Nebuchadnezzar a dit, as from today, à partir let d'aujourd'hui, the whole Babylon que tout Babylone begin to worship adore the God of le Daniel. Dieu de Daniel. Yekase Kereya Baba. Let the whole United Kingdom Que tout UK begin to worship commence the à God of Daniel. louer le Dieu de Daniel. If you are not prayerful, beloved, Si tu n'es pas un homme de opportunity will prière, come and pass. les opportunités vont venir et Doors passer. will be closed and open. Les portes Doors will vont be open and s'ouvrir closed. et se fermer. We are there complaining. Et nous resterons There là-bas is pour nous talking. plaindre. No. Pour nous plaindre.
we are going to pray. Nous allons prier. That Lord, Que Seigneur, I have positioned myself this je me morning. suis positionné I ce have matin. positioned myself Je me this suis morning. positionné ce I matin. need the power of the Holy J'ai Spirit to besoin de direct la me. puissance I du need the power of Saint-Esprit the pour me Holy Spirit to diriger. download La ideas. puissance du I need Saint-Esprit the pour power of the Holy pour Spirit. télécharger des idées. Hallelujah. To download ideas. Télécharger To des idées. download opportunities. Télécharger To des make me to opportunités. understand. Que To je make me puisse to comprendre. see what I Que ought je to puisse do voir at this time. ce qu'il faut For me faire not to en ce complain. moment. In the name of Afin de Jesus ne pas me Christ. plaindre. Thank you, King of Glory. Merci Saint-Esprit. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. I'm so happy. Je suis I'm très so content. delighted Je suis because très I'm content. serving a living Parce God. que je sers I'm un Dieu so vivant. delighted. That's Je why sers the un Dieu Bible vivant. says, Pour I cela que will la not Bible die. que je ne mourrai pas. I will not Je die. ne mourrai pas. I will live Je vais vivre. to proclaim the goodness Pour of God. proclamer la bonté de Dieu. King David said, Le I roi will not David go a dit, home je n'irai pas, je rentrerai pas à la maison without me building a place. sans of my avoir God. bâti le sanctuaire à Dieu. So, beloved, So, bien-aimé, this time of prayer is a time very, very, very powerful for ce us temps de to come prière together. est un temps très puissant pour nous. De venir ensemble. It's very powerful. Très puissant. Very powerful. Très puissant. That we should continue to pray. Que nous puissions continuer à prier. As a church, as En tant individuals, qu'église, en tant we have to qu'individu, pray. nous devons prier. My husband won't finish one, we continue in prayer. We take some time. Ma enough femme et time. moi, quand nous allons finir, nous allons maintenant prendre notre temps de dévotion. And we began to develop the things that God wants to Et do. nous commençons à Began to file développer, it. de voir tout ce que This Dieu is nous a this is révélé not the pendant time qu'on to- priait. if really, after this time, people still remain. I still see them the way they used to be. Really. Si après vraiment cette I don't know, pandémie, I don't know, I nous don't restons know. I don't toujours know. comme I don't know. avant, I don't know. c'est qu'il y a quelque chose qui There's ne va pas. something wrong. We are Il y a going to quelque pray. chose qui ne va pas. Let's pray for all our viewers. Prions pour tous I know that you have been blessed at this time. nos bien-aimés qui sont en ligne, I connectés. pray that God will empower you. Je crois que tu as été béni I et je prie pray that que Dieu the Spirit te of donne God la will puissance. open your eyes to Que see l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux pour opportunities voir des as He opened the opportunités. eyes of Daniel Comme to il a perceive ouvert les yeux de what was Daniel going wrong in pour the voir kingdom, une to opportunité perceive dans that there ce were qui danger, allait to dans le observe royaume. that there is danger. Daniel I a pray vu that le God will danger open your qu'il y eyes, will avait. open my eyes Dieu va to ouvrir tes perceive yeux et nos opportunities, yeux so that de we can voir des enter opportunités into that afin que blessing nous entrons in the dans mighty cette name of bénédiction Jesus Christ. au nom de Jésus. Hallelujah. Glory be to God. Gloire à Dieu. Thank you. Merci Seigneur. Hallelujah. Merci Seigneur. Glory be to God. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Thank you, Jesus. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Hallelujah. Merci, Hallelujah. Seigneur. Hallelujah. Merci, Seigneur. Hallelujah. Alléluia. I'm so blessed Hallelujah. to know this God. Alléluia. I'm so privileged Hallelujah. to know this Jesus Hallelujah. that gives joy. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you. Hallelujah. We lift your name. Higher. We lift your name higher. We lift your name. Higher. We lift your name. Higher. We lift Jesus. Higher. We lift Jesus. Higher. We lift Jesus. Higher. We lift Jesus higher. We lift your name. Higher. We lift your name Higher. We lift your name higher. We lift your name higher. Oh, shout hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, Shout hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Hallelujah. shout hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hope you are blessed. Thank you, Jesus. Hope you have been empowered. And the name of Jesus will be lifted up in our life, in everything we are doing. Hallelujah. We will put it. One of my spiritual daughters said, people go wrong because they do their own plan. They don't put God in their plan. That's why they are stressed. Oh, So we une put de God mes in filles our plan. spirituelles a dit que pourquoi les gens sont stressés? Parce qu'ils ne mettent pas Dieu dans leur plan, dans leur projet. Et quand ça échoue, ils entrent dans le détresse, dans le stress. It's okay. Hallelujah.
Thank you, Holy Spirit. Merci I Saint-Esprit. just want to thank everyone that in Cameroon, Je in remercie Africa, tous nos bien-aimés in Goa. qui sont We connectés. just want to thank the Nos Lord for your bien-aimés life, en Côte d'Ivoire, au for being Cameroun, here for en us, Inde, for being Goa, here, hallelujah, au in United connected Kingdom, with us partout in dans the le name monde of entier. Jesus. Also, we want to thank each and every member of Nous Fountain of Agape Mission remercier that tous les is membres de joining Fountain us in this, of Agape Mission. because this is a church we Parce are que doing. c'est notre église, c'est Hallelujah. le programme de notre église. Yes, every morning. This is Tout our le matin. time of prayer. Notre temps de We used to prière. do it going to our church every morning, but we stopped. But now God has bring another opportunity for us to be in our home. Nous allions à l'église, mais maintenant Dieu a donné une autre opportunité, une autre occasion. Hallelujah. Nous prions dans nos maisons. We will not stop here without giving someone an opportunity to receive Christ. Nous n'allons pas arrêter sans donner l'opportunité à quelqu'un To make peace with de Christ. recevoir Jésus, de faire la paix avec Jésus. Hallelujah. I will let Amen. the man of God. Man of God will bring that person. Hallelujah. Alléluia. You that are watching Que us. toi that qui don't- nous regardes et qui n'as pas encore donné ta vie à Yes. Jésus. Amen. You that are watching us that have not given your life to Christ. Romains chapitre 10, Romans chapter 10, verset à partir du 9 à 10. from verse 9 to 10. Il dit que si tu confesses de ta He bouche said, if you confess in your et mouth tu crois dans ton and then you cœur believe in your heart et que Jésus a été ressuscité des that morts, Jesus Christ was resurrected from the dead, tu es sauvé. you are safe. Il est mort pourquoi? Why did he die? Pour tes péchés. Because of your sin. Donc ne dis pas que tu as trop péché. Don't say you have sinned a lot. Son sang t'a pardonné. The blood of Jesus has washed you and forgive you. T'a pardonné. He has forgiven you. Il est mort sur la croix pour toi. Yes, he died. He went to the cross because of you. Ouvre seulement ta bouche et dis Seigneur, pardonne-moi Just open your mouth and say, Lord, forgive et me. que je te reçois dans mon cœur. That I will receive you in my Sois mon heart. Seigneur et mon Be Sauveur my Lord and my Savior. au nom puissant de In the Jésus. name of Jesus Ça Christ. paraît simple. It's very simple. Ça paraît simple. It seems very simple. It seems very Mais c'est simple. très puissant. But it's very powerful. Parce que ce qui va prendre place, Because what is going to take c'est place, dans ton esprit. it is in your spirit. C'est dans ton esprit. It is in your Et spirit. maintenant, ça va travailler And it's going to work dans ton caractère. in your character. Au nom de Hallelujah. Jésus. Thank you, Jesus. In Merci the name Seigneur of pour Jesus. mon bien-aimé qui Thank you, vient Lord, de for my confesser. beloved one that had just Oh, confessed alléluia. Christ. Merci Seigneur. Qui Hallelujah. vient de réaliser qu'il était loin de toi. That he knew that Qui he vient was de very réaliser far qu'il from était you. religieux. He Merci understood Seigneur that he was Jésus, religious parce que tu vas l'accepter, because tu you have vas le accepted laver, him. You wash et la him, Bible dit and the Bible qu'il est says une nouvelle that he créature. is a new creature. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Now you are now a child of God. Get a good Bible. You can order it online. If you're in Africa, I don't know if shops are open. Bible library are open. You can get a good Bible because there's no church. there's no place of worship. But in your house, you'll be the sanctuary. Let your house be a church. Amen. In Hallelujah. the name of Jesus. Thank We you, also Jesus. say Friday. Friday is our communion. Yeah, yes. We're going to take communion Yes. after this. So Yeah, nous each allons and prendre la everyone, communion. each and everyone Prepare. in his house, prepare Yes. your communion Chacun with de your nous. family, please. Prépare la communion, toi et ta famille, We s'il said te plaît. it will boost our immune system, Et cela va booster notre système immunitaire. and then it will preserve us from COVID-19. Et nous allons être préservés. From the COVID-19. Yeah, oui, alléluia. So may the light of God shine upon you. Alléluia. May you be blessed. Et que In Jesus' mighty name sois we pray. béni au Amen. nom de Jésus. Amen. 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 It's time for communion. God Hallelujah. bless you God all. bless you. Bye. Love you all. See you on Tuesday, Bye. Sunday. See you on Tuesday. Sunday, be connected with our Facebook, Fountain of Agape Mission. Hallelujah. Go to Facebook. We are worshiping, and so we Sunday, have our 10 number o'clock. set. Hallelujah. You can go to our YouTube, Apostle Delphin. Our YouTube is on this message. If you want to hear more, hallelujah, go to our YouTube and then you subscribe, and then you see all our prayer that we have been doing, and even some sermons in our YouTube. Hallelujah. Fountain of Agape YouTube. Va God dans bless notre you. page YouTube. Tu souscris sur notre page. Amen. Tu auras tout. Tu vas bénéficier de toutes les révélations que Dieu nous donne au travers de cette temps de prière. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Shalom. Hallelujah. Shalom. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of our Spirit be with us now and forevermore. Amen. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. Thank you very much.
You are blessed. Bye.